Hi everyone, welcome to another Instagram Live on Road Racing Core. Today's guest will be a very special one, someone who's not been under the radar too much recently because he's not racing at the moment, but someone I'm very, very happy to see again and to talk again to. Two-time TT winner, Ivan Lintin. Ciao ragazzi, benvenuti ad un'altra diretta Instagram Road Racing Core. L'ospite di oggi è un ospite molto molto speciale. Innanzitutto è un po' diciamo lontano dai radar adesso perché lui non sta correndo a causa del brutto incidente che lo ha visto coinvolto nel 2018 alla Southern 100, un incidente che gli ha cambiato la vita, ma oggi abbiamo l'occasione di rivederlo e di parlare con lui. Signore e signore, il 2 volte vincitore al TT, Ivan Lintin. Hi Ivan. Hello. Hi. How are you? Very well, you? You good? I'm good, thank you. Nice to see you again. I know, it's been a long while, hasn't it? Yeah, I think last time I saw you was a TT last year, probably. Yeah, went over for a couple of days to the TT. Yeah. But, very quickly. Yeah, it's a long while, isn't it? And we're Yeah. not going to go this year, are we? No, what can we do for this year? I know, we're doing nothing. It's a bit strange, isn't it, what's going on? But hopefully we'll all get through it okay, and then we'll be the other side and we can conjure up ideas and go to next year's TT. Yeah, hopefully. So I was going to ask you about the situation in the UK, the lockdown. So are you able to still go to work? Yeah, I'm... over the whole period, we've been restricted to only 1 day a week, whereas in 2 weeks' time, so from the 11th of May, we're going full-time again. Oh, okay, right. So, sorry. No, but as a factory, we haven't shut, really. The factory's still kept going, but us in the maintenance department have only been just doing 1 day a week on like a rota. But it's been good. Yeah. So, as you know, I need to translate everything in Italian, so I will translate, answering questions. Yes, good. Allora ragazzi, siamo partiti come sempre col chiedere della situazione del lockdown, la situazione in Inghilterra, poi ovviamente approfondiremo l'aspetto della sua salute. Gli ho chiesto se al momento lui può andare al lavoro, dice sì, però dall'11 maggio potranno andare a tempo pieno. Lui lavora come manutentore in una fabbrica e può andare, diciamo, scaglionato, ma insomma un po' come succede da noi, più o meno siamo nella stessa situazione. So Ivan, you talked about your everyday job, but I remember you are, or you were, I don't know now, a fireman. Is that right? Yes, I'm not fully back in the service yet, but I still do weekly drill nights with them, still sort of part of the institution. It's quite good though. I've been a fireman 14 years and it's just quite a fun thing to do, really. Obviously you occasionally have to go to the negative sides of like fires and car crashes and stuff like that, but the whole being a retained fireman, we obviously only get called out when there's an incident, and when we need to go to an incident somebody needs us or something needs us, and it's just quite a good thing, really. Yeah. Ok, gli ho chiesto del suo secondo lavoro, diciamo così, che è il vigile del fuoco. Gli ho chiesto se lo fa ancora perché sapevo appunto che fosse, diciamo, una cosa che faceva da tantissimi anni, però appunto dopo l'incidente non ero sicura che praticasse ancora anche questa attività. Ha detto di sì, non a tempo pieno, diciamo, non comunque con tutti i turni che faceva prima, diciamo un pochino meno, però lo fa ancora. Ha spiegato diverse chiamate, ovviamente, però dice che è una bella cosa magari essere chiamato per gente che ha bisogno o appunto ci sono stati incidenti, insomma è una cosa che, come ci ha raccontato in passato, gli piace moltissimo fare. Now Ivan, I think the most important thing now is something people ask every time. I don't know, you have a lot of fans in Italy, because I have a lot of questions from people I've had during from 2018 until now. A lot of questions like, how is Ivan? Do you know how is Ivan? Are you hearing from him?
So finally, people can listen from you Yeah. directly now. So how is your rehabilitation going? Rehabilitation is going okay, or as well as it can be. Like, I'll never be as good as we was, and we have to learn to do things differently. Like, I still can't fully run because of the leg and the pelvis and bits and bobs like that. I can sort of move fast but can't run, and then because my head is how it is, my balancing brilliant, and just bits and bobs. You'll never be how we was before, really, but you just learn to do things slightly differently, do and just it's nice, really. It's nice to still be here and be able to try and do things. Yeah. But it's just a case of having to learn to do things differently. You probably know how to do things, but then you try and do it how you used to do it, and you can't do it like that anymore. You're like, how are we going to do this again? Just quite interesting, really. Yeah. Ok, translate is very Okay. interesting. Allora, gli ho chiesto ovviamente come va la sua riabilitazione. Lui ha fatto un incidente, come saprete, alla Southern 100 2018, un incidente che gli ha provocato delle fratture alle gambe, al bacino, ma soprattutto, diciamo così, dei danni alla testa, lui dice. La riabilitazione è stata lunga e ancora in corso. Ovviamente con il problema alle gambe e al bacino dice che lui si muove anche veloce, però non può correre al momento, non riesce ancora a farlo. Però la cosa che era, diciamo così, un po' più preoccupante, anzi molto più preoccupante, era il colpo che aveva preso alla testa. E dice che sta cercando con la riabilitazione di tornare una persona normale, di tornare a fare le cose che faceva tutti i giorni prima, nella sua vita di prima dell'incidente. Non è semplice, però pian piano, con l'aiuto anche di un centro riabilitativo che ha frequentato, lo sta facendo. E dice che appunto il problema è dover imparare a fare le cose in modo diverso da prima. E a volte si approccia a qualcosa chiedendosi, ok, io adesso questo come lo faccio? Però pian piano ce la sta facendo. Right, Ivan. Guys, I have from Ivan, I have the permission to ask this question because I didn't want to ask something he wasn't keen to talk about. But Okay. he told me, yeah, no problem, we can talk about the crash. Yeah. So I would like to ask you, do you remember anything about it? I can't remember anything. I would say I have, but my memory is very sketchy now, really. Anyway, but from the whole Southern 100, so the whole week of the event, I can remember one thing, and the whole week can't remember really where we got there, what happened, how I went in the race. I know obviously from timesheets and videos out there that I went quite well. We lapped the fastest we'd ever done on a big bike. But all I can remember from the whole event, basically physically myself, is cooking sweet corn on a barbecue the night before the crash. And that's when you talk to the brain people, it's because I will have logged that in a different bit of my brain. That was quite a interesting thing, because I had to explain to everyone how to cook sweet corn on a barbecue. You wrap it in kitchen foil and put it around the sides of the barbecue. Nobody'd ever heard of it before. So I told everyone, and that logged in a different bit of my head. But regards the event and how it all went and anything to do with the crash at all, literally do not have a clue. But I do physically know that because I've got the video footage and do know obviously the negative side of what happened to James and all that, bless him. But it's just, can't remember anything. And really, going back from that, the TT would be a bit sketchy, really, how much I can remember about that. And I say my memory isn't brilliant at all. And it would be little hints of things. If you come and said, oh, because I know you've been to Macau, and you say, oh, I did this with you in Macau, I'll be like, oh, yeah, we did, didn't we? And then it all starts coming back to you, as opposed to me having, oh, no, I did this with you, didn't I? We went here or this. Or so you have to, in theory, reteach me everything. Yeah, so is this about emotions as well, like the feeling, the feeling when you ride a bike? So can you remember the feeling or? No,
like I discussed with Dave, a close friend of ours, today, I wouldn't really know what it was like to win a TT or win any of the big races I've won. Do you know, like what it feels like, or oh, I felt this feeling, or I did this on the lap before we won. I wouldn't know unless you come and told me, oh, you went past me and did this. Then I'd be like, oh yeah, I can remember that. But now I don't really know what it was like. But I know I've won once because I've got the trophy and I've got the bike and stuff. It's just don't really know what it felt like. Yeah. Ok, translate this. Ok, sorry. Allora ragazzi, io chiaramente prima di questa diretta, noi ci siamo sentiti un po' e gli ho detto, senti, ma c'è qualcosa di cui non vuoi parlare? Magari tu non vuoi parlare dell'incidente. E lui mi ha detto, non c'è nessun problema, parliamo di quello che vuoi. Bene, allora una cosa che interessa abbastanza, gli ho chiesto, ma tu ti ricordi dell'incidente? Lui mi ha detto, no, ma non solo io non mi ricordo il momento dell'incidente e la dinamica. Chiaramente ho visto dei video che sono stati fatti dagli spettatori, avevo anche un on-board, quindi cioè, so che cosa è successo più o meno, ma perché ho visto i video, ma io non ho assolutamente dei ricordi, ma non solo dell'incidente, non ha ricordi nemmeno di tutto l'evento della Southern. Ne ha solo uno, ovvero di quando stava cucinando al barbecue con il team, stava facendo un barbecue con il team, cioè quello è l'unico ricordo che ha della Southern. E parlando con gli specialisti del cervello, della sua riabilitazione, quindi con dei neurologi, lui ha scoperto che questo ricordo è l'unico che ha perché è slegato, diciamo così, da quello che riguarda la corsa in sé, quindi è da un'altra parte, ha detto così, del cervello. Però non solo, lui non si ricorda neppure del TT che era avvenuto un mese prima, non ha ricordi. Molto spesso parlando con amici oppure altri piloti gli dicono ma ti ricordi ti stavo passando in questo punto? E lui dice ah sì, e poi agganciandosi a dei ricordi di altre persone riesce a ricostruire, ma di per sé lui non ricorda nulla. E allora gli ho chiesto, però per quanto riguarda le emozioni, cioè l'emozione di guidare una moto, l'emozione appunto che ti dava la guida, tu te la ricordi sulla tua pelle? E lui mi ha detto no, non mi ricordo nemmeno che cosa significa vincere un TT, non mi ricordo l'emozione di vincere un TT. È stata abbastanza triste questa frase, però lui lo dice col sorriso perché secondo me quello che importa tanto per lui, ovviamente aggiungo, è essere ancora qui e poter raccontare la sua storia. So Ivan, you were in a really good team. I have the team t-shirt Yeah, on. I know that the Macau top. Yeah, this is the Macau one. Yeah. So you were in a really good team, the RC Express one, and they I think they always they very often talk about you on social media, photos and videos about you, and talking about you. So it looks like you gelled very well. Oh, it was like a family. Like the whole team when I was there, I was obviously there for 4 years, and it is honestly like a family. Run by Ben and Roy, they're obviously father and son, and how they brought us into a team and all clicked together. Honestly, it was literally like it wasn't like going on holiday because you was there to race bikes, but fundamentally it was a massive, massive, brilliant experience, which ultimately makes you do better results and better racing because you don't have extra pressures in the paddock or pressure on you to do this or that. You can literally just go and have fun with your friends and family, basically. It's quite good. Yeah. Allora, gli ho chiesto del team, abbiamo scherzato un attimo sulla maglietta perché ogni volta io mi metto una maglietta legata all'ospite, diciamo così, questa è la maglietta del team RC Express Macau Edition. Allora, gli ho chiesto il suo team, quello che ha avuto appunto fino a questo incidente, era il team RC Express Dafabet David Kawasaki. Quello che ha sempre, diciamo così, trapelato e che trapela tuttora nonostante lui non corra più per il team, ma il team continua magari a mettere sui social delle foto e dei video suoi a parlare di lui. Quello che traspare è una grandissima stima reciproca e lui ha detto sì, era più che un team, era una famiglia. Innanzitutto è sì un team a conduzione familiare che è guidato da Roy e Ben Constable.
E diciamo che proprio a partire da loro due si è creata attorno a questo team una famiglia. Lui era parte di questa famiglia e andare alle gare, dice, non era proprio una vacanza, però diciamo con tanto divertimento e poca pressione era quasi come se lo fosse. Then we can talk about your brilliant result. So you're a two-time TT winner, 2015 and 16. Yeah. And also you won 2 Northwest, 3 also Grand Prix, and Scarborough, the Gold Cup in 2014. That's and right. then the Southern, the TT Privates Championship 2014, and so on. So you have a lot of brilliant results under your belt. But is there any particular race meeting that stands above all? I mean, your favorite road race for the track-wise, or I don't know, your favorite one? I would think the Ulster Grand Prix really would be the best circuit to race around because it's fast and flowing, and that was sort of my riding style. I used to like fast flowing stuff. The whole short circuit way of racing, I suppose, where you stop, turn and go, I never really gelled with any of that. Like, I used to very much like the TT because it's fast and flowing, and the Southern, but places like the Northwest, I know I won a couple of twin races around there, but on big bikes and stuff, never really gelled, whereas the short circuit races would always go better at the Northwest than what I would. I don't know if you'd really class me as a road racer or a circuit racer, really. Obviously started circuit racing and then went to road racing, but not obviously anything like British Championship. We used to do some British Championship racing as warm-up for the TT and stuff, but I would go and struggle to qualify or just finish in the top 30 and stuff like that. Whereas if you brought the short circuit lads to the TT, then they would be nowhere near as sort of what we would be. Yeah. Allora, gli ho chiesto per quanto riguarda, abbiamo elencato i suoi brillanti risultati, quindi lui ha vinto il TT 2 volte nella classe lightweight, 2015 e 2016 appunto con il team RC Express, poi ha vinto 3 volte l'Ulster, 2 volte la Northwest, più volte alla Southern, più volte a Scarborough, tra cui la Gold Cup, la prestigiosa Gold Cup nel 2014 e poi anche il TT Privateers Championship nel 2014. Insomma, tanti bellissimi risultati. Gli ho chiesto qual è però tra tutte queste gare che hai fatto la tua preferita, magari dal punto di vista dello stile di guida, del circuito, e lui mi ha detto, credo, premette sempre questo, l'Ulster GP, perché si adatta di più al mio stile di guida, così veloce, e poi chiaramente anche il TT, mentre ha un pochino non denigrato, ma diciamo non parlato benissimo della Northwest. Dice, io sì, lì ho vinto 2 volte con la lightweight, che è ovviamente la classe in cui lui è specialista, però col Superbike ho sempre fatto fatica, è molto più simile a un circuito, come le gare del British Superbike. Lui racconta anche che spesso, soprattutto negli ultimi anni, quindi nel 2018, aveva utilizzato alcune gare del BSB per prepararsi al TT, aveva addirittura saltato la Northwest quell'anno per fare invece qualche gara di BSB, era il warm-up per il Tourist Trophy, però diceva mi qualificavo all'interno magari dei 30, però ecco facevo fatica, quello non era appunto non erano i circuiti che favorivano il suo stile di guida, come invece lo è l'Ulster GP. And so I have another question, but probably it's a bit difficult for you to answer now. So what's your best racing memory? Because you answered a little bit before saying I have no real memories of winning the TT. No, I wouldn't have any like in-depth memories. You know, obviously you know where you finish in the results because you've got the trophies or you've got this or you've got that, but the actual in-depthness or the wiring, how you're wired of where you went in the result and stuff, I don't really get or have that anymore really. But it would only be maybe a little trigger or you're like, oh yeah, I do remember that, but it's just getting them right nerves in your brain to link up. Because the brain people said to me that everything from the crash will be logged in your head. It's just chosen not to remember. So the nerves, so even in 20 years
time, I'll still be reteaching or relearning bits and bobs. It's like now, if you, because I bet you even today have put something down, you're like, what on earth have I done with that? Where have I put that? And then all of a sudden you'll remember, because the nerves in your head have linked across. But relative to what the best racing was, I suppose it's got to be the TT. It's only been probably, 300-ish people who ever won a TT. And there's more people been space, but I've got no chance of ever going space. So I'm happy to have just won a TT. Yeah, I remember you told us something about it guys, in 2017, New Year's Eve 2017-18, me, my friend Lilla and Ivan spent New Year's Eve in Italy, Milan. Nice, It was good fun. And so I'm seeing a few comments from Lilla now. And of course, me and Lilla are waiting for you again, but this time with your girlfriend, of course. So we can organize something when this lockdown will be finished. It'd be nice, really. A nice weekend in Italy. It'd be lovely, won't it? Yeah. Allora, ho raccontato un piccolo aneddoto. Noi abbiamo trascorso, io, la mia amica Lilla e Ivan, il Capodanno 2017-2018 assieme in Italia, a Milano. Un Capodanno così in Piazza Duomo, sostanzialmente a fare niente, però è stato carino. Abbiamo passato qualche giorno tra Milano, insomma, le vie principali, i musei, i monumenti, e quindi gli abbiamo detto chiaramente ti aspettiamo un'altra volta adesso, una volta che tutto sarà finito, questa volta anche con la tua fidanzata. Allora, la domanda era... So I will translate the answer, your answer now. Okay. La domanda era un po' difficile anche questa, cioè qual è il tuo ricordo più bello delle gare? Difficile perché? Perché prima all'inizio lui ci ha spiegato che non si ricorda praticamente quasi niente. Ok, allora lui ha risposto sì, esatto, io non mi posso ricordare l'emozione di aver vinto un TT, questo non me lo ricordo, però non perché il mio cervello lo abbia cancellato, mi hanno spiegato i neurologi che è tutto nel mio cervello, ma è come se fosse chiuso a chiave, cioè il cervello non vuole far uscire queste informazioni, è come se fossero appunto nascoste, no? E quindi gli devono, con la riabilitazione, reinsegnare a pensare a certe cose, a esprimere certe cose. Chiaramente lui si ricorda che ha vinto dei TT, ha i trofei in casa, che poi magari dopo ci farà vedere, però ecco, per quanto riguarda le emozioni sulla sua pelle e nella sua testa, purtroppo non ci sono. So Ivan, you talk about trophies, something like that. Can you show us something, maybe? I can. Me and Shona are moving house in the next 3 weeks, so it was all packed, but I've got a few bits out for you now. Thank you. I've got important ones, really, which, can I turn this round? Will I be able to? Yeah, probably. Oh, no, there we go. Right. They're the two ladies there. They're for winning the, don't know if you can see that, the 15 TT. Yeah. And then that's the 16 one. We've got a Northwest trophy there. Something from the Southern, some podium champagne, some hats, and just some bits and bobs. And over here, so we go, bit of media there. He's a nice fella, Ben and Danny. I'll turn you around now. But obviously, during the racing, I raced and won in 16, and then in 17, the team built a new bike for me, but because we had a rubbish practice in 17, I ended up riding the bike from last year in the race. I only finished 4th in the twin race, but after the race, it was bought by me from the team because the team needed the money for the new one, and that's where she sits. So, sorry, this is the 2017 or 16? Yeah, this is the 16 winning bike, but okay. In 17 because we didn't have a lot of practice. Yeah. So I tried the new one, and I thought, because we had rubbish practice, I thought I'd ride this one. And she has not been used since, still covered in flies and hasn't been. She sits there, bless her.
So I will translate. Allora, ci ha fatto vedere un po' di cose, dice, io e la mia fidanzata ci stiamo trasferendo, quindi tra 3 settimane cambiamo casa, quindi è tutto impacchettato. Però lui prima della diretta ha tolto un po' di cose per farcele vedere. Allora, ci ha fatto vedere innanzitutto i 2 trofei della vittoria del TT Lightweight 2015 e 2016. Poi c'era un trofeo della Northwest, dello champagne, dei cappellini e delle altre coppe per vari podi e vittorie invece alla Southern. Un bel quadretto con lui, Ben e Danny del team RC Express e poi la moto. Allora, quella è la Lightweight ER6 RC Express. Ha raccontato la storia di questa moto, ovvero quella è la moto 2016. Per il 2017 il team, che si serve di una persona esterna che abita all'isola di Man, e prepara appositamente solo le lightweight per il team RC Express, appunto questa persona aveva costruito una nuova moto per il TT 2017. Durante questo TT però le prove per Ivan sono andate malissimo, insomma con questa moto non riusciva a trovarsi bene e allora che cosa ha fatto? Ha chiesto di correre con quella del 2016, poi alla fine è arrivato quarto e quella moto del 2016 adesso è a casa sua. Ok. No, it is good. And then I've got helmets from various years, each side of it. Quite good, really. Very Quite, nice, very nice. I've got boxes of trophies. This is all house sorting stuff, but I've also got, obviously from the crash, I've got the helmet that I wore in the crash, which in theory is safe, which is quite nice, really. It's second hand, but it's obviously done its job because Yeah, it's still here. So it's quite yeah. nice for that, really. Dice che ci ha fatto vedere un po' di caschi e dice che tra quelli c'è anche il casco che indossava quando ha fatto l'incidente alla Southern. Dice è un po' conciato adesso, ma sicuramente ha fatto il suo lavoro. Direi proprio di sì. Right, thank you, Ivan. It's always very nice to see what riders have got in their homes. I'm really interested. It'd just be nice to get it all set up in the new house, and not that it'll be a showroom, but it'll just be quite nice to have it wherever it's going to sit and get the whole house set up. It'll be good, really. A few helmets, a few wreaths, bit of silverware here and there. It'll be nice. Yeah, yeah. So is that the only bike from the team that you actually have? Yes. Yeah. Yeah. It's just quite nice. I know where the 15 winning bike is. Our friend Dave Stevenson, he's got the 15 winning bike, and this is the 16 winning bike. But it's quite nice because I've got the helmet that I won, I've got the leathers that I won on, and in theory now you've got the bike sat there. So when you get a mannequin stood up in the corner, then it'll just be quite nice, really. Sì, gli ho chiesto, quella è l'unica moto del team che tu hai a casa, che tu possiedi. Mi ha detto sì, appunto quella della vittoria al TT 2016 con su anche la corona d'alloro. Dice che invece quella della vittoria del 2015 ce l'ha un amico e sponsor del team che si chiama Dave Stevenson, però appunto lui non ha altre moto. Do you have any other bike apart from the race bike, other road bikes? I've got, yeah, I have actually. I've got a speedway bike that I used to have when I was 14 to 15. I basically got good enough to be a speedway league rider, but my dad had just opened a business and he said he wouldn't travel to the meeting, so that was sort of the end of my speedway career, shall we say. Then I went supermoto racing when I was 18 to 20. And from the supermoto, I've got the bike I raced back then. And I've just restored a little ST50, which is, I haven't rode a big bike. I haven't rode a proper race bike. I've rode this little 50, 100 yards up the road, and it scared the living daylights into me. Don't know if that's a good thing or a bad thing, but I rode it and thought, flipping heck, this is dangerous. Gli ho chiesto se ha invece delle moto stradali. Lui mi ha detto no, io non ho
mai avuto sostanzialmente delle moto di grossa cilindrata, avevo moto di piccola cilindrata, mi divertivo così, poi soprattutto ho la moto da Speedway che usavo quando avevo 14 anni e poi invece ho iniziato a fare supermoto da quando aveva 18 anni, praticamente per un paio d'anni. Ora invece gli chiederò come ha iniziato con le corse su strada, domanda molto classica. Another obvious question is, how did you start with pure road racing? I started in pure road racing. I was short circuit racing. I short circuit raced in 2006 is when I started. And then in 2007, I was short circuit racing again. And we just got chatting to somebody. And he put me on to Billy McKinstry, who I eventually rode for. My start of my road race career was with Billy. And Billy got Billy's number and chatted to him on the phone, and he invited me over to the Tandragee 100, which was my first physical road race. So went over, did that, and I got a fourth and a second, I think. And then the following meeting, so I didn't do the Northwest that year. Then I went on to the Bush road race, and that was my first road race win at the Bush. Ah, yeah. So Billy's bike were still blue, yellow back then. They was red. No, they're blue, yellow, and red. Yeah. Back then, they were just yellow and red. Ah, okay. Yeah. And then I rode a 250 for him, which was silver. Trying to think now. I rode 1,000. So my second season, which will be 2008 in Ireland, I rode 1,000 for a man called Baron Transport, who Guy Martin used to actually ride for. That is where it all started. I was very good friends with Guy back then, and he sort of had a hint to me. So this conversation that happened that set me up with Billy was I wanted to go and do the Southern 100 to be like Guy, really. Yeah, so Baron was a very old guy. Yeah, with white hair. I remember him. Yes, I met him somewhere. He used to sponsor some races at the Ulster Grand Prix. Yeah. But yeah, Guy rode for him in 2005, I think, Billy Barron. And then he rode for your Duncan, but I think his Superstock bike was Billy Barron's bike. And then it was just from there, really. Mm-hmm. We just then did a couple of seasons in Ireland, and then we ended up just short circuit racing and road racing off my own back, really. Went to Scarborough's, Northwest, Ulster's. It's quite good, really. Yeah, so I will translate until now. That's fine. Gli ho chiesto come appunto è iniziata la sua carriera con le road races. Mi ha detto che tutto è iniziato nel 2006 come gare in pista per lui. Però dopodiché nel 2008 ha ricevuto così un invito da parte di Billy McKinstry. Abbiamo discusso un attimo del colore delle sue moto perché magari qualche vecchio appassionato di road racing se le ricorda. Ha cambiato diversi marchi, però sostanzialmente la colorazione era blu, gialla e rossa. Attualmente credo che faccia correre solo delle Super Twin, non ne sono sicurissima. Comunque Billy l'ha chiamato, l'ha invitato a correre alla Tandragee e ha concluso quarto in una gara e secondo in un'altra. Dopodiché è andato a Bush e ha vinto. Bush, un'altra bella National Road Race che purtroppo negli ultimi anni è scomparsa. Dopodiché ha iniziato ad essere sponsorizzato da Billy Barron Transport, che già sponsorizzava il suo amico Guy Martin. Tra l'altro Ivan ha una connessione con Guy, adesso gliela chiederemo. E poi insomma da cosa nasce cosa, ha iniziato a fare un pochino di stagioni sia nelle corse su strada sia in pista, fino ad arrivare al suo debutto all'Isola di Man. Adesso parleremo di quello. So your first year on the mountain course was 2008 at the Manx Grand Prix. So was it with Billy McKinstry? I rode Billy's 250, so I went as a newcomer, obviously. So I rode my own newcomer's bike, and then we swapped the engine because it was a GSXI. You could swap the engines between them. So it was a 600 for the junior, then it was 750 for the newcomer's race, and I rode Billy's 250, which was my Irish bike, in the lightweight race. Yeah. Allora, nel 2008 ha debuttato invece al Manx Grand Prix. Gli ho chiesto, hai debuttato con le moto di Billy McKinstry? Lui mi ha detto solo con la 250, mentre invece aveva una sua moto personale per la gara della Junior.
So you did 3 years at the Manx Grand Prix, right? And Yeah, then TT 2011? 3 years at the Manx, and then in 2010 I was third and had done 119 in the senior, and then you sort of, well, I'm nearly fast enough to move up to the TT back then, so that's when in 2011 I decided to enter the TT as opposed to the Manx Grand Prix line. Yeah. So you did 190? 119 at the Manx, Yeah, and that okay, was right. when I thought, right, I'll move up to the TT and then go from there, see how that puts me in the TT sort of thing. Yeah, ok. Allora lui ha fatto questi 3 anni al Manx, dopodiché nel 2010 al Manx ha fatto un 119, che insomma al tempo era veramente molto forte, e lì ha capito che era giunto il momento di fare il salto appunto per correre al TT. Another question about your early career. You have a connection with Guy Martin, is it right? Yes. I don't really now because he's obviously very television bound and stuff like that. So he did come and see me once in hospital, and that was the last time I see him really. Yeah, no, I mean, at the start of your career, I think you told me you went with him at the TT, maybe. Yeah. We used to go to Scarborough's with him. I went to Southern with him once. Trying to think what year that would be now. I reckon maybe 2006, maybe. Don't I know? But used to go to club meetings with him. He used to go to the odd BSB round wherever a guy was going. I was sort of went with him because I wasn't racing then. Because obviously I started in 06. So back then I was just sort of a fan really, or a mechanic, or do what you can with him really to help him out. Yeah, really. Allora, questa connessione con Guy Martin, lui non aveva capito subito la domanda, mi ha risposto, va, è tanto che non lo vedo, però è venuto a trovarmi una volta in ospedale, poi lui è molto occupato con la televisione e ora non lo vedo più. Però in realtà io gli avevo chiesto qual era la sua connessione con lui all'inizio della carriera. Beh, lui ha iniziato appunto a correre nel 2006, però in quegli anni lui frequentava le road races come meccanico e tuttofare, chiamiamo così, di Guy Martin, quindi andava con lui a Scarborough, alla Southern e poi ai club meeting, quindi garette appunto in pista in Inghilterra, ed era appunto il suo tuttofare, il suo meccanico. Lui ha iniziato in questo modo da semplice appassionato e poi ha fatto appunto il grande salto verso le road races lui stesso. Right, Ivan, let me see if there is any question from our friends, but great to hear from you, Ivan. We need to learn English. I don't know how good my English is really. I should maybe learn English. And Lila says, we're waiting for you guys. And Shona says, party. Yes, of course. It's getting organized. That's good. Yeah. A lot of people. Ivan is the best. Yeah. I did see something down there come up at the bottom. And someone asked to see the helmet. I've got the helmet in front of me now. I can just show you the crashed helmet, really, the state it was after hitting a wall fairly hard, really. But so I'll turn it around. Wait a sec. Okay. Yeah, so it's AGV, obviously. Got to keep this on charge. Sorry. Sta mettendo il telefono in carica, scusate. Yeah, so that's the front. It don't look too bad, but it's got a bit of a scuff there. Few scuffs, bit of a scuff, then it's worn through basically there, that area. It's through, and this is a carbon fibre AGV helmet. And then if you see that there, you can open that. That is a fully split helmet. Oh my God. All the way through. So the
bit in between there. Don't know. There we go. And that is all from that bang there, I think, really. But just quite good to sort of have all that gear back. I've got the leathers that were obviously cut off me on the track, and I've got all the gear really here in a bag. It's quite, it is the negative side of things, but it's quite nice to have all that here, really, just so you can stick it on a wall maybe, or an Ivan mannequin somewhere. What you have? No, you could have an Ivan mannequin, couldn't you? Know that, like the mannequins that model clothes in shops and stuff. I could have one of them with my helmet and my leathers on and stuff. Yeah, right. Allora, ovviamente, come avrete capito, ci ha fatto vedere il casco dell'incidente alla Southern. È una GV fibra di carbonio ed è diviso in due. Questo perché? Perché è andato con la testa contro ad un muro. Quindi adesso, per chi non fosse stato a conoscenza realmente di tutto quello che gli è accaduto, magari poi potete cercare 2 o 3 notizie su Google, però ecco, questo è quello che gli è successo. Lui ha colpito di testa uno dei muri della Southern. Il casco però ha fatto il suo lavoro, nel senso che è diviso in due, completamente spaccato, però ecco, Ivan è qui a raccontarlo e lui dice, va bene così, è bello avere a casa quello che mi ha salvato la vita in qualche modo, perché il casco ha fatto il suo lavoro. Dice, sono i lati negativi delle corse, però mi fa piacere avere comunque dei ricordi, qualcosa da tenere. E poi io non avevo capito, ma stava dicendo devo prendermi un manichino come quelli che stanno nei negozi, no? Per metterci su una tuta, il casco, come se fossi io. La tuta invece non ce l'ha, gliel'hanno tagliata ovviamente al momento dell'incidente. Let me see if there is anything else, but I keep losing the questions. Hello from Ireland. And again, hello. Hello, Ivan. Yeah. A lot of fans. Good. It's a good thing. It's a good thing you do. Obviously, with your translating and stuff, it's pretty brilliant. Thank you very much. No, it's well, I say to myself, well, I will try and ask Ivan if he wants to do this, because of course, maybe you don't want to talk about something, you don't want to talk to people about the crash or anything, but you said yes straight away, so I was very happy. Allora, no, niente, mi ha detto è molto bella questa cosa che stai facendo, anche la traduzione, io gli ho detto ovviamente invece no, è merito tuo, perché mi sono detta proviamo a contattare lui, vediamo se ha voglia di fare questa cosa. Insomma, non era scontato che dicesse di sì, no? Ha avuto un incidente, non sta più correndo, quindi non era così scontato che avesse voglia di parlare di questo, e invece ha avuto voglia e ci ha anche fatto vedere tante belle cose, insomma, belle, brutte, prendetela come volete, però comunque lui è qui a raccontarlo e non era così scontato. Io adesso lo ringrazio tantissimo e ringrazio anche voi per averci seguiti. Il video andrà poi, come sempre, anche su YouTube e potrete vederlo in qualsiasi momento. Right, Ivan, I will thank you very, very much for this. It's okay, thank you. And say hello to Shona from me, and we really wait for you, I don't know, in the next few months or next year, I don't know. Yeah. Brilliant. No, thank you very much. Thank you. Speak soon. Bye-bye. Bye. Bye-bye.